ואם צורכם כמו בבא, נעים שמכם ולא יושבה, שבו ונוחו ביום שבת. דרוש נביא לעולמי, ועוד ישעשה עמי, תעשוי בתוך עמי, שני שבת בני עמי, לבני בא, אם צורכם כמו בבא, אם שמכם ולא יושבת, שלו ונורו ביום שבת. וזאת הנשקפה כמו שחר, יפה חלבנה, ברק החמה, איומה כנגלות. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, ידעו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו, ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו. שבר אחים שרה רבקה, רחל ולאה, ומרים הנביאה ואביגיל ואסתר המלכה בת אביחיל. יברך הילדה הנעימה הזאת. יקרא שמה בישראל ליאב בת אילנה נאוה ודניאל ברוך. ומזל טוב ובשעת ברכה, זאת ליאב בת אילנה נאוה ודניאל ברוך, תגדל בבריאות, שלום ומנוחה. זכה את אביה ואת אמה, לראות בשמחתה ובחופתה, בנים ובנות אושר וכבוד. עוד תנובון בשיבה, שנים ורעננים יהיו, כן יהי רצון ונאמר אמן. מזל טוב. האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרב בהם שמי. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרב בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, ויגדולו בקרב הארץ. אני אפתח בעברית, כי אני חושב שחשוב לדבר לפחות קצת בלשון הקודש בעיר הקודש. זוהי שעת ברכה, אני ועליזה מבורכים להיות פה עכשיו, יחד עם ילדינו וקהילתם. לידה של נכדה היא אירוע נפלא, ולידה תאומות היא פלא כפול. אני בטוח שאני מדבר גם עבור אשתי עליזה וגם עבור ממחתנסטה רלה, כשאני אומר שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות פה בתחילת החיים של שתי בנות טבע. היום יום מלא אורה ושמחה, ששון ויקר, ואנחנו כל כך מאושרים לחגוג איתכם. Now the English.
It was an Eitrat Son, a propitious moment, when we had the privilege of being in the hospital with Ilana and Daniel, as Ilana gave birth to these two beautiful babies whom we are naming today. These girls were welcomed into a room that was Sahala v'Samecha, a room ringing with joyous cries. These children are named today, the week we read Parashat Tetzaveh. The parasha this week continues to address the details of the Mishkan. This week, not so much the construction of the Mishkan, but rather the roles of the Kohanim, and specifically the details of the clothing they were to wear when serving in the Mishkan. Kitsat Muzar, it's a little strange that the parasha spends so much time on the external garments of the Kohanim. Normally in Judaism, we don't focus so much on the exterior features of a person. We don't concentrate on the appearance of their clothes. We don't concentrate on what they wear, on the appearance of the person. Rather, we focus on the integrity and the purity that defines a person's soul and character. We are more concerned for the purity of the soul than for the cleanliness of the clothes. But there is an expression that I'm sure we've all heard, that clothes make the man. Or perhaps it's more appropriate to say today that clothes make the woman. These tiny girls were born into the world without any outer garments or possessions. Just two naked bodies squirming and crying b'simcha u'v'sason as they made the passage from the world of the womb into the room of the world. But from the moment of their birth, these two babies began the process of individuation that will continue throughout their lives. One was born first, the other was born second. One with blonde hair, the other with brown. One seemed pensive, the other was active. And today, the names that Ilana and Daniel give these children will further define them. Each name is an external garment that dresses each of these girls in the clothing of their individuality. As twins, part of their challenge in life will be not only to uncover their distinctiveness, but also to distinguish themselves from one another. But it is not only their names which will define them during their lives, it's also their parents who will shape who they will become. These girls have been born to parents who share a love of Torah, a passion for literature, and a respect for history. They have been born to parents who have chosen to build their lives in Eretz Yisrael, to raise their children in the homeland of the Jewish people. They have been born as sisters to their brother Matan, who so far has been very gentle and loving toward them. They have been born into two families, the Kershans and the Feldmans, who come from a lineage of study and learning and Ahavat Yisrael. And I know I speak for Lisa and also for Rella when I say how privileged we are to be here as grandparents during these weeks and to share the beginning of these girls' lives. And I know, Daniel, you will tell your children the stories about your father so they will know the full richness of their inheritance. And lastly, these children will be defined by their community. Aside from the time that Elise and I have been able to spend with you, Ilana and Daniel, and with your children, it has been wonderful for us to meet so many of your friends, to come to know the personal and the professional communities of which you are a part. You will never have to raise your children alone because, indeed, there is a village of your friends here to support you. We have been touched, as I know both of you have been, by the overflowing good wishes of all your friends and colleagues, as well as by their concrete offers of help. We know your children will always be surrounded by an abundance of their peers. Theirs will never be the only stroller pushed through the streets of Jerusalem. Rather, they will be surrounded by the strollers of so many other children that fill the streets of this city. So these two girls, born naked into the world, have been already adorned in the garments of our tradition. We know these girls will grow up enveloped by the teachings of our text and by the music of our Masoret. Today you begin to dress and address them by their names. You wrap them in your love as their parents. You clothe them in the garments of their grandparents, your friends, and your community. You crown these girls with the adornment of their Jewish inheritance. May the garments that they will wear be like the garments of the ancient Kohanim, clothing lechavod uletifaret. Hamalach hagoel oti mikol ra yivarech et hanarot. May your daughters always follow in the footsteps of the angels who will guide their lives. May they always be a blessing to their families and to their community.
May God watch over them and protect them. And may God bless these girls so they will become an adornment and a crown l'kol am Yisrael. Please join us. There's plenty of room in this space also. As we get ready for the naming of our second born. Come in. There's lots of room. Please come in. שדחים אותנו שרה ורבקה, רחל ולאה, ומרים הנביאה, ואביגיל ואסתר מלכה בת אביחיל. הוא יברך את הילדה הנעימה הזאת, ויקרא שמה בישראל, תגל בת אילנה נאווה ודניאל ברוך. במזל טוב ובשעת ברכה, זאת תגל בת אילנה נאווה ודניאל ברוך. תגדל בבריאות שלום ומנוחה, ותזכה את אביה ואת אמה לראות בשמחתה ובחופתה, בבנים ובבנות אושר וכבוד. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. אמן. שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה, למען משפטך אדוני, קיימת אדוני עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. שמעה ותשמח ציון, ותגלנה בנות יהודה, למען משפטך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הגומר לחייבים טובות שמלאני כל טוב. אמן. אנא האל הגדול והגיבור והנורא, ברוב חסדך ובביתך, לסבוח לך זבח תודה על כל הטובות אשר גמלת עלי. עפפוני חבלים וצירים אחזוני, בצר לי קראתי אליך, ותשמע מהיכלך קולי, והיית בעוזרי.